Hello, my dear students, and welcome in another episode of our program. And today we're discussing the English subject for the second year secondary students. And it's going to be discussing Unit 7, Lesson 1. أهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من برنامجنا. النهاردة بنتكلم في حلقة تخص الصف الثاني ثانوي مادة اللغة الإنجليزية، وهنناقش Unit 7. طبعا I welcome you، برحب بيكم بمناسبة بداية الترم الثاني، وإن شاء الله يكون أفضل وأفضل ليكم وتحققوا كل اللي أنتوا محتاجينه. تعالوا كده quickly let's start in order to discuss the learning outcomes or the learning objectives. تعالوا نشوف كده إيه هي ال learning outcomes أو الأهداف بتاعتنا النهاردة. By the end of this lesson, the students will be able to identify some vocabulary in different contexts. هنتعلم شوية كلمات كده vocabulary جديدة في طبعا مواقف مختلفة including dialogue وكمان أو conversation وكمان extract أو حاجة تخص يعني جزء كده من قصة. Skim and scan and extract from the novel The Secret Garden for information. هنبص على حاجة كده extract أو جزء مقتطع من يعني نوفل اسمها The Secret Garden، بس هي طبعا مبسطة ليكم. Identify the different usages of the present continuous، وهنحاول نتعرف على الاستخدامات المختلفة لل present continuous أو المضارع المستمر. Okay, let's start and we are gonna start with a conversation. This conversation is between Ahmed and Adam. He's going to travel to London. هيسافر للندن أو to England in order to study there علشان يدرس هناك. Let's start. تعالوا كده نبدأ ونشوف ال conversation بتبقى عبارة عن إيه. أحمد says, I hope you have a great time in England. Don't worry if you struggle with the course in the beginning. يعني of course the meaning واضح، بس هو بيقول له don't worry if you struggle with the course in the beginning. ما تقلقش لو أنت you're gonna struggle. Okay, struggle mean face a lot of trouble. هتعاني كتير في بداية الكورس. After a few weeks you'll get used to the lessons. After a few weeks بعد شوية من الأسابيع you'll get used to the lesson. هتبتدي تتعود. Get used to يعني اعتاد على شيء. Adam, I'll just do my best in the lessons. That's all I can do. Did I tell you that the mother from my host family is going؟ يعني هو بيقول له هعمل الافضل عندي او كل ما هقدر عليه هعمله. تعرف بقى ان المother of the host family، host family دي اللي هي عائله بتستضيف الطلاب الفورنرز او الغرباء علشان يسكنوا معاها to stay with them in order to help him in his study لو هو هيدرس او حاجه. طيب she's gonna come and pick me up from the airport when I arrive. اللي هيحصل انها تيجي she's gonna come and pick me up. هتيجي pick me up اللي احنا شايفينها دي معناها انها تيجي تاخدني من الايربورت from the airport لما اوصل. احمد, that's great. So you won't be alone when you get there. That's great. كويس. You're not gonna be alone. You'll find someone else to wait for you and take you to the place you want. Adam, exactly. But I don't want them to take me everywhere and do everything for me. Exactly بالظبط كده، بس I don't want them to take me everywhere. مش عايزهم ياخدوني كل حتة كده واعتمد عليهم تماما. And do everything for me. I want to be independent. أنا عاوز أكون مالي independent. And what do we mean by the word independent؟ معناها أكون حد مستقل. I can depend on myself only. I don't need the help of others. مش ضروري أحتاج مساعدة الآخر because I can do things by myself. أقدر إن أنا أقوم بالحاجات دي بنفسي. So we call this person independent while I'm in England. أثناء وأنا موجود في England حابب إن يكون independent. أحمد, yes, that's understandable. طبعا ده شيء مفهوم. Understandable. But it will be good to get some encouragement if you feel like your English isn't good enough or anything like that. Again, but it will be good to get some encouragement. Get some encouragement يعني إيه؟ هيكون كويس لو أنت حبيت تاخد شوية تشجيع. Encouragement. If you feel like your English isn't good enough
انت في بلد طبعا غريبة، ممكن جدا تلاقي نفسك موجود هناك الانجليش مش كويس، محتاج مساعدة، محتاج حد يشجعك لما يمشي معاك في مكان يقول لك ده هنجيب منه كذا، او يعرفك على حاجات كتيرة. This is what we call encouragement، التشجيع. If you feel like your English isn't good enough or anything like that. Adam, you're right. I know that living and studying in England won't be easy. Won't be easy, will not be easy. أنا عارف إنه living there, studying there in England, in another foreign country, دولة تانية أجنبية, it won't be easy. مش هيكون الموضوع صعب. But with a little bit of determination, I can do it. With a little bit of determination, I can do it. Determination يعني إيه؟ حد بيواجه struggles, but he's gonna be determined. He's gonna have some determination. هيبقى عنده إصرار to face all of those troubles and succeed or achieve his goal. يبقى determination معناها إنه حد يكون عنده إصرار. Okay? So ده الكلام اللي كان قاله Adam. We have some vocabulary to learn from this conversation. عندنا كده شوية كلمات نقدر نتعلمها من الconversation دي. Let's go and start. Please focus on those vocabulary. ركزوا كده في الكلمات دي لأنهم مهمين في الconversation دي. Determination, this is the first word. Determination, a quality that makes you continue trying to do or achieve something that is difficult. Okay? So, it's one of your features or personality traits. واحدة من صفاتنا الشخصية ممكن تكون موجودة في ده ومش موجودة في ده. We call it determination. One of the qualities that make you continue to try or continue trying to do or achieve something. هي اللي بتخلي عندك إصرار وإنك تستمر في عمل الشيء رغم الصعوبات. This is what we call determination. Of course, we can say it in another word, perseverance or persistence. Okay. The other word is encouragement. Encouragement, the action of giving someone support, confidence, or hope. I'm helping you, I'm encouraging you, helping you to feel better. بساعدك إنك تحس بإنك أفضل. I'm trying to encourage you to do your best to succeed. بحاول أشجعكم إن أنتوا تعملوا أفضل ما عندكم علشان تنجحوا. Okay? This is what we call encouragement. تشجيع. Like motivate someone. إن أنا إزاي أقدر إن أنا أشجع شخص أو أحمس الشخص ده. So the action of giving someone support, confidence or hope. ده بندي الشخص support أو دعم وبندي له طبعا hope like motivate and stimulate. Okay. Get used to. Get used to معناها to do something as a usual action. حاجة كده بعملها كأنه معتاد عليها. Familiar with something so that it seems normal or usual. Get used to يعتاد على الشيء. To get accustomed to يعني يعتاد برضو على الشيء. Like this boy, for example, he's getting used to certain actions during the day. زي ما انتوا شايفين الولد ده متعود يعمل مجموعة حاجات كده في يومه. Like for example, he got used to have breakfast at 8 مثلا. هو متعود ياخد البريكفاست بتاعه الساعة 8. He got used to sleep at 10 o'clock, at 10 p.m. اتعود ان النوم بتاعه يكون الساعة 10 بالليل and so on. So get used to means أنا بتعود على الشيء. Okay. Host family. Host family. Maybe this is something not very much common in our culture. دي حاجة ممكن تكون مش معتادين عليها في الكالتشر بتاعتنا أو في ثقافتنا. ولكن الهوست family دول عبارة عن إيه؟ Those are a very special group of people who are able to welcome a young person into their home. دول ناس عندهم استعداد في الدول اللي بيسافر ليها ناس for studying. So if I'm going to travel to study in England or in America or whatever, what I do, I try to contact a host family. بحاول أتواصل مع host family أو عائلة تقدر إنها تستضيفني to make life easier for me علشان تخليني متعود على الحياة أكتر وتخلي الحياة سهلة أكتر ليا هناك. And this is of course
and with the agreement of the government هناك بيبقى فيه طبعا موافقة من قبل الحكومة أو اتفاق مع الدولة هناك والجامعة. Okay, this is the host family. Independent. The word independent means free from outside control, not subject to another's authority. Independent أهو زي ما انتم شايفين واحد اللي فوق ده أو the girl in the bottom picture, she's independent. She's standing for herself and by herself alone without the authority of the others. يعني مش محتاجة control من حد، هي شخص مستقل. الولد ده برضه شخص مستقل، بمعنى he can do a lot of stuff. هو يقدر يعمل حاجات كتيرة لوحده. ما اقعدش بقى اعتمد كل شوية على الناس اللي حواليا. I can do a lot of stuff by myself. Of course this doesn't mean ان احنا ما نكونش مع بعض بنساعد بعضينا. This is a different story. ولكن independent means حد مستقل. And of course we can say it in a different way by using the word self-sufficient or unconstrained. Okay. Pick someone up. Pick someone up. It could be from the airport. It could be from my friend's house. يعني ممكن تكون ليها حاجات كتير. يعني إيه بقى pick someone up? Pick someone up. Go somewhere to collect someone, typically in one's car. Go somewhere to collect someone, typically in one's car. يعني أنا بروح مكان علشان أجيب حد أو أوصل حد في عربيتي، أخده من هناك وأوصله المكان اللي هو عاوزه. Okay? It could be fetching someone or collect someone. إن أنا أحضر شخص من مكان. Like for example, Adam, the mother of the host family is going to go and pick him up. الأم اللي موجودة في الhost family هتروح وتحاول إنها to pick him up أو إن هي تاخده من airport from the airport. So this is what we mean by the word pick someone. Okay. We have also the word struggle. Struggle طبعا is a negative word, حاجة كده negative شوية. It means that I face a lot of problems, okay? Or suffer from a lot of problems. Like make forceful or violent efforts to get free of restraint of or constriction. يعني أنا بحاول إن أنا بعدي كل العقبات دي. I'm struggling يعني حد بيعاني من شيء معين. But why you're struggling? Because you try to face all of those obstacles or face all of those violent, all of those restraints or constraints. Okay? Okay, this is the word struggle. معناها يعاني. It's like the word fight or strive. Okay, we're done with خلصنا كده الفوكابولري الخاص بالجزء الأول اللي هو conversation between Ahmed and Adam. And now we're going to move to another part, but of course, during the session or during today's episode, you're going to have some questions checking your understanding of the vocabulary. تعالوا بالمرة هنا نشوف The Secret Garden. ده extract أو جزء كده مصغر منها متاخد من النوفل called Secret Garden. The Secret Garden بتبدأ كده الأول هيقول لنا quick view about the writer and then they will start the novel. What I want you to do المطلوب بقى مننا إن احنا نعمله to focus on two things. حاجتين vocabulary في كلمات مهمين لازم نبص عليهم plus the grammar part. Can you spot the present continuous؟ تقدروا كده تشوفوا ال present continuous احنا بنقرا. Try to spot it وtell me بقى شوفوه وعرفوني. ال present continuous هنا استخدمناه في الجزء ده من الاكستراكت او في الجزء ده من النوفل علشان يخدم كذا function او يديني كذا استخدام. اوكي؟ عايزاكم تحاولوا تستنتجوا the different usages of the present continuous. But let's start. ولو في حد عنده أي معلومة قدر يوصل لها quickly write it down. اكتبوها بسرعة in the notebook or maybe in the comments if you watch on YouTube. The Secret Garden is a novel by Frances Hodgson Burnett. This is the name of the writer or the author. Her name is Frances Hodgson Burnett. And this is her picture واللي انتوا شايفينها دي صورتها صورة الكاتبة بتاعت The Secret Garden. It was published in Britain in 1911. It was published in Britain in 1911. At the beginning of the book, we meet the main character.
At the beginning of the book, في بداية الكتاب, we meet the main character. What is the main character? طبعا the main character is the most important character in a story. أكتر شخصية مهمة في story we call it main character. Mary Lennox. Her name طبعا the main character is Mary Lennox. Mary was born in India and her parents were rich. She was born in India. Her parents were rich. When Mary is 9 years, لما وصلت ماري لسن 9 سنوات, as you see her in the picture, this is Mary. Her parents die and Mary moves to England to live with her uncle. Her parents die and Mary moves to England to live with her uncle. Okay? It is cold and very different from India. أهلها توفوا وراحت تعيش في England. طبعا في اختلاف. There's difference between India and England. And that is a question I'd like to ask you. When this happened to Mary and she moved to England after living in India, do you think she's going to be happy? يا ترى ماري هتبقى سعيدة ومبسوطة بعد ما تنتقل من الهند لإنجلند بعد الاختلافات الكتيرة اللي حصلت دي؟ Tell me your opinion and tell me why. قولوا لي كده رأيكم وقولوا لي ليه انتوا شايفين whether she's going to be happy or sad. ده رأيكم انتوا وانتوا تقولوا لي why. It is cold and very different from India and Mary is unhappy at first. ماري ما كانتش مبسوطة في الأول. Mary opened her eyes on that first morning because a maid had come into her room. Mary فتحت عينيها, opened her eyes because a maid had come into her room. Who had come into her room? A maid. And what does the word maid mean? It means a servant. حد بيخدم في البيت أو خادمة في البيت دخلت للروم بتاعتها. فماري صحت أو فتحت عينيها. Are you my servant? She asked. أنتي الخادمة بتاعتي؟ هي طبعا في الهند وفي مكان كان very rich, كانت غنية جدا جدا, فبالتالي هي معتادة أن يكون عندها servant. I'm Mrs. Medlock's servant. قالت لها I'm Mrs. Medlock's servant. So what does this mean? هي كده بقى servant بتاعتها ولا لأ؟ لأ. I'm Mrs. Medlock's servant. أنا الخادمة بتاعت Mrs. Medlock. And she is Mr. Craven's servant. ودي خادمة Mr. Craven's. Replied Martha. Martha is the name of the maid. طبعا Martha ردت عليها. Are you going outside today? ناخد بالنا بقى هنا. شايفين كده العلامات دي؟ Are you going outside today? شايفين العلامة دي؟ انتي هتخرجي النهاردة. اوكي؟ بس التنس هنا, what is the tense used? الزمن المستخدم هنا, الناس الشاطرة اللي ردت عليا دلوقتي بسرعة وقالت it's the present continuous. ده المضارع المستمر. Why did she use the present continuous here? يا ترى هي استخدمت ليه present continuous هنا؟ Are you going outside today? Mary looked around her. ماري بصت كده حواليها. There was nothing to do in the bedroom. ما كانش في حاجة تتعمل في الأوضة. Who will go with me? Mary asked. قالت ومين بقى اللي هيخرج معايا برا؟ You can be independent and go out by yourself. الشاطرين اللي لسه فاكرين معنى كلمة independent that we've just discussed in the previous part, الجزء الأول احنا اتكلمنا عن كلمة independent. الشاطر اللي لسه فاكر معناها هيقول دلوقتي مارثا بتنصحها بإيه أو بتقول لها إيه؟ You can be independent and go out by yourself. يعني أنت مش محتاجة حد معاكي, تقدري تبقي مستقلة وتخرجي لوحدك. My brother is always exploring on his own. يعني أخويا is always exploring on his own. أخويا دايما exploring means يعني بيكتشف, أوكي؟ بيخرج عشان يكتشف الحاجات on his own بنفسه, أوكي؟ And again, زي ما انتم شايفين هنا, we can see that this tense is the present continuous. إيه ده present continuous يا مس ومعاه كلمة always و usually و sometimes الحاجات دي؟ طبعا هنقول لكم الموضوع ده بعدين لما نيجي نشرح الرول, ما تتفاجئوش بالفكرة دي. There are some gardens, but it is winter, so nothing is growing now. So there are some gardens, في gardens برا, بس علشان في winter وكده فمفيش حاجة growing. Nothing is growing now. Oh, now Medlock's bell is ringing. I must go. طبعا الجرس بتاعها بيرن, فقالت أنا لازم أمشي. A short time later, Mary was in the gardens when she came across a small bird singing in some trees behind a wall. يبقى راحت الجاردن
و she came across يعني عدت كده a small bird singing، عدت كده على small bird كان بيغني. طب singing دي يا شباب ليه هنا موجودة ب ing رغم ما فيش هنا verb to be؟ because this is like a short form. تعالوا كده نشوف الجملة المفروض كانت تبقى ايه. when she came across a small bird which was singing. بس احنا عملنا حاجة اسمها reduction أو اختصار، ف it's okay I'm describing the bird now. أنا بوصف البيرد، بقول البيرد اللي بيغني، مش مثلا بيرد تاني كان واقف بيطير أو whatever. When she asked an old gardener about the bird, he whistled and the bird flew to him. سألت كده جاردنر موجود أو واحد من المزارعين الموجودين جنايني، وراح مصفر للطائر والطائر flew to him. How he was lonely and we became friends. هو كان وحيد وإحنا أصبحنا أصدقاء. The old man explained. I'm lonely, said Mary. أنا كمان بقيت وحيدة أو أنا وحيدة. I don't know anyone in England. I'm sure you will struggle at first, but you will get used to the people here soon. برضو الناس الشاطرة اللي عرفت كلمة struggle وتابعتنا من أول الحلقة هتعرف the meaning of the word struggle, the meaning of the word used to. She's struggling now. You will struggle at first. هو بيقول لها هتعيني في الأول, and then you will get used to the people here, said the gardener. Suddenly the small bird started singing. ابتدى يغني تاني. Why is he doing that? She asked. ماري سألته بيغني ليه؟ I think he's decided to be your friend too, answered the gardener. هو قرر يكون صديق ليكي انت كمان. اوكي؟ طيب we can see هنا يعني احنا هنا شايفين مجموعة حاجات تخص أو related لل present continuous. طب let's check كده the present continuous tense ونشوف the uses of the present continuous. We use the present continuous to talk about temporary situations that are happening now. I'm staying in London for 3 weeks in July. أنا دلوقتي بستخدمه لأني بتكلم عن حاجات بتحصل دلوقتي. The sentence says I'm staying in London for 3 weeks in July. لكن ده معناه إنه لندن ده مش مكان إقامته إلا على طول، وإلا كان قال I stay in London. I live in London في ال present simple. ولكن ليه هو هنا قال I'm staying؟ لأن هي حاجة temporarily مؤقتة، مش ده الأكشن اللي بيتعمل على طول أو معتاد عليه. يبقى when I see that I'm expressing something that happens these days الأيام دي بس يعني، يبقى أنا على طول ألجأ لل present continuous. Why is he doing that؟ حاجة بتحصل دلوقتي حالا، فأنا بقول هو ليه بيعمل كده؟ أوكي؟ يبقى I'm asking in the present continuous because I'm asking about something that happens now. We use it also to talk about a current situation that is different to a past situation. يعني أنا بقارن مثلا بإنه كان في حاجة في الزمان بتحصل بشكل معين، لكن دلوقتي اللي حاصل دلوقتي مختلف عن اللي كان بيحصل زمان. إذن in this comparison we're going to use the present continuous because I'm talking about the current state. أنا بتكلم على الحالة أو الوضع الحالي اللي موجود دلوقتي. So that's why I'm using the present continuous. Young people aren't reading newspaper these days. الناس الصغيرين في السن دلوقتي أو الشباب ما بيقروش النيوزبيبر خلاص، ما بقوش بيقروا النيوزبيبر. Of course this is unlike the past. أنا بقارن ما بين وبين الماضي. It is winter. Nothing is growing now. دلوقتي winter أو الشتاء. Okay. Nothing is growing now compared to the summer or spring. أنا دلوقتي بقارن الحالة دي اللي هي دلوقتي وقتية بالوينتر سوري بالسبرينج. دلوقتي وينتر أنا بقارنها بالسبرينج أو بقارنها بالسمر اللي هو فيه الزرع والورد وكل حاجة. يبقى أنا بعمل مقارنة لحاجة حالية وبقارنها بالماضي. In this case I'm talking about the current situation. أنا بتكلم على الوضع الحالي. طيب an action happening at a specific time in the future. يعني لو في عندي حاجة بتحصل في المستقبل، وطبعا أنا بستخدمها إمتى؟ لو في المستقبل القريب جدا، حاجة محددة ومقررة وأنا خلاص يعني I took some actions towards it. يعني أنا خدت إجراءات تجاه الحاجة اللي هتحصل في المستقبل دي. حجزت تيكتس مثلا وجهزت شنطتي، هقول I'm traveling tomorrow. مش ضروري أقول I will travel. لا 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 خالص. ممكن أقول I'm traveling tomorrow. ليه؟ لأني جهزت كل الحاجة. I've done the arrangements. So if I'm talking about something happening in the future,
like we're having dinner at 7 o'clock today. هيكون عندنا الدينر الساعة 7 النهاردة. لسه ميعاد الدينر ما جاش, but I'm using the present continuous. Why? Because I know and I determined, I've arranged for the dinner. Okay, خلاص جهزت أو بجهز للدينر, ف it's sure, I'm definite that it's gonna happen, وكمان أخدت إجراءات. Are you going outside today? أنا بتكلم على أنت ناوي بكل الطرق إن أنت تعمله النهارده. إيه الارrangements اللي في بالك للمستقبل القريب اللي هو Are you going outside today? And that's why we're using the continuous. An action that people do again and again. لما يكون في عندي حاجة بقى متكررة وبقت عادة, بس هي عادة أنا ما أقصدهاش. أوكي؟ العادة الغير المقصودة وساعات كتيرة أوي بتبقى نيجاتيف, عادة سلبية أو غير مقصودة. أنا بقول هو دايما بيخبط رجله في الترابيزة وهو معدي. في الحالة دي هو حاجة مش مقصودة, وبالتالي الشخص ده بنعبر عنها بالpresent continuous. حتى لو هجيب always و usually وكلمات اللي هي adverbs of frequency, لو هجيبها برضو أنا بعبر عن عادة, ولكن بستخدم الكونتينوس لأنها غير مقصودة, ولأنها ساعات كتيرة بتبقى مايلة للنيجاتيف أو حاجة negative. Like for example, why is he always playing his guitar? ممكن أكون أنا متضايق من ده. Okay. أو my brother is always exploring by his own. يبقى دي كده عادات معينة. دلوقتي هنروح للجزء الخاص بالأسئلة أو ال questions. Let's check vocabulary, and if we have time we're going to check grammar too. Let's start by the first one. Mohamed Salah showed great space to succeed and became one of the best footballers in the world. What do you think? Appearance, determination, avoidance, facilitation. Of course he has great determination, عنده إصرار كبير. طبعا احنا عارفين حياته وازاي هو ابتدى, وبعد كده he had some determination أو إصرار to be the best footballer in the world. Okay. Everyone needs space from people who understand what they are trying to do. Need what? In discouragement, persistence, collision, encouragement. ها tell me كده, عرفوني. الناس شاطرة على طول عرفت الإجابة السليمة. طبعا هي encouragement. We need, or everyone needs encouragement from people who understand what they are trying to do. هم نفسهم في التشجيع من الناس. عمر space squash at the moment. He is practicing for a competition. عندي كلمة at the moment هنا. At the moment دي تخليني أختار أي tense بالظبط. Plays, is playing, will play, ولا has played. Of course I want to say is playing at the moment. He's practicing for a competition. يبقى عمر is playing squash at the moment لأنه بيتدرب. Okay. Look, those boys space flowers from our garden. Look, شايف, يبقى حاجة بتحصل دلوقتي ولا لأ؟ It's happening now. It's a current situation. Then طالما هو current situation, of course I'm gonna choose the present continuous and say they are picking. لما أقول look listen والكلام ده كله يبقى أنا, أو be careful for example, those boys are picking flowers from our garden. يبقى أنا بستخدم ال continuous. I quite like living alone. It made me more independent. أنا حليتها لكم. طبعا لما أقول إن أنا living alone أو بفضل العيشة لوحدي, يبقى it made me more independent, خلتني أكثر استقلالية. people, السؤال ده بقى مهم جدا لأنه أنا مش هحله لكم, هو ده هنختم بيه حلقتنا. انتوا المفروض هتحلوه لأنه هيبقى ليه علاقة بالدرس بتاع الحلقة الجاية. People all over the world Cristiano Ronaldo well. يا ترى هنختار ايه؟ ما الناس عارفة كريستيانو رونالدو دلوقتي. هنقول new ولا we're knowing ولا are knowing ولا no؟ طبعا new و we're knowing دول غلط لأن هم في الباست, بس احنا بقى بنتكلم على are knowing. هنختار present continuous ولا هنختار present simple اللي هي كلمة no؟ هقول people all over the world are knowing Cristiano Ronaldo well ولا no Cristiano Ronaldo well؟ الناس عارفين كريستيانو رونالدو كويس ولا هنختار الكونتينوس؟ ده بقى حاجة بتعتمد على الليسن بتاع المرة الجاية, وده كده في بونس. الناس اللي هتحلوا صح إن شاء الله هيبقوا the best. اوكي, الناس اللي هتعرف المعلومة دي وتقول السبب كمان ليه اخترنا ده. We're gonna end now. احنا كده وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا, and hopefully you'll enjoy your day. I'll see you next time. Best of luck and enjoy your life. Goodbye.